Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope we are always healthy or fine, and then I'm very happy because we can study again all the top online. Before we study today, let's begin reciting basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Okay, class, today we will study about narrative text. Before I explain the narrative text, I will give you a video, for example, narrative text. Okay, class, happy watching. This tale brings us to the mystical island of Java, Indonesia, where a widow named Umbok Sirni lived alone on her farm. The widow was a kindly woman, yet she was overwhelmed by loneliness and longed to have a child by her side. When her loneliness became too much to bear, Umbok Sirni decided to pray to Buto Ijo for help. Buto Ijo was a monstrous ogre who lived on the outskirts of the village and was known to occasionally grant wishes to people. The monster offered to grant Umbok Sirni's wish at a terrible price. When the child turns 6 years old, you will return her to me to become my meal, he said. Despite the condition, the desperate woman agreed to his demand. The giant then gave her a single cucumber seed to be planted at her farm. In 2 weeks, the cucumbers started to bear fruit. Yet among them, there was one which was larger than the rest, that emitted a golden radiance. Splitting it carefully, Umbok Sirni found a beautiful baby girl inside. Filled with joy, she named the girl Timun Amas. Alas, she had come to love her daughter over the years, and couldn't bear to lose Timun Amas, and yet she would never be able to stand up to the powerful ogre. Desperate for help, she journeyed to Gunung Kidul, the southern mountain, to seek advice from a powerful hermit. After hearing her plight, the hermit presented Umbok Sirni with 4 small pouches. Give these to Timun Amas, The hermit told her. They will help your daughter against the monster. The day finally arrived when the ogre came to Umbok Sirni's house, eager for her to fulfill her promise. Where is my meal? The monster chased after Timun Amas, and Buto Ijo was steadily getting closer. Remembering her mother's advice, she threw the first of the pouches, a bag of cucumber seeds, at the monster. Vying
cucumbers magically sprang forth from the earth, blocking Butoijo's path. The ogre, enticed by the fruit, stopped in his tracks to gorge on them. It wasn't long before he ate them all and resumed his chase. Just as the monster was about to catch up to Timun Amas, she threw the second gift, a small bag of needles, at him. A dense forest of sharp bamboo trees appeared where the needles had fallen, trapping Butoijo. The giant ogre eventually burst through the bamboo trees, wounded and enraged. Once more, as he neared Timun Amas, she tossed the third pouch, full of salt, at the monster, hoping to slow him down. Suddenly, out burst a powerful torrent of seawater, forming a giant wave which swept the ogre off his feet. Butoijo was now determined more than ever to catch this little girl who had troubled him so. Had nowhere left to run, and in her hand she held the last of the hermit's gifts. She hurled the small bag as hard as she could at the monster. The bag, containing spice, had transformed into a boiling sea of mud, burning Butoijo's skin. The monster struggled in the mud. He shrieked and howled in pain. And then all was silent. Timun Amas had finally stopped Butoijo once and for all. Returning to her house, her delighted mother embraced her in her arms, and they both lived out the rest of their days in peace. Okay, class, that is a video, for example, narrative text about Timun Mas. Okay, class, let's begin for study today about narrative text. Narrative text itu adalah salah satu genre text di mana genre text itu terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti recount text, procedure text, descriptive text, narrative text, and other. Dan lain-lain, ini masih banyak tentang genre text. Dan di sini saya akan membahas tentang narrative text. Oke, class. Definition of narrative text. Narrative text is one form of story text, and stories written usually will not be experienced by the reader himself, but in the form of an imagination and legend. Nah, kita bisa menyimpulkan definisi ini bahwa naratif teks itu adalah sebuah teks yang diangkat oleh penulisnya itu bukan dari pengalaman si penulisnya, tetapi dari imajinasi atau legenda. Nah, itu that is definition of narrative text. Okay, next, purpose of narrative text. Tujuan dari narrative text. The main purpose of a narrative text is to be able to entertain and attract the reader's interest. Jadi,
Tujuannya dari naratif teks tersebut adalah untuk menghibur pembacanya atau menarik minat si pembaca. Tetapi biasanya juga si penulis selalu menyisipkan moral lesson atau pesan dari cerita tersebut. Itu purpose of narrative text. Oke, kelas. Next, material type of narrative text. Di sini saya akan membahas hanya beberapa tentang jenis-jenis narrative text. Okay, the first I will explain about folklore or folktale atau cerita rakyat. Folklore or folktale, which is one type of long-standing story of belief in society. Nah, folklore folktale itu adalah cerita rakyat yang sudah berkembang meluas di masyarakat. For example, Timun Mas. Nah, kenapa saya mengambil contoh Timun Mas? Karena Timun Mas itu adalah sebuah cerita yang sudah menyebar luas di masyarakat, yang sudah berkembang di masyarakat. Oke, next material to get point. Myth atau mitos. Myth is one of the stories related to the occult. Mitos adalah salah satu cerita yang menghubungkan dengan gaib. For example, Pinocchio. Kenapa saya mengambil contoh cerita Pinocchio? Karena cerita yang saya baca dari Pinocchio ini, Pinocchio berasal dari boneka kayu, dan setelah si pembuatnya melakukan sebuah ritual dan doa, karena si pembuatnya ini pengen si Pinocchio itu hidup, jadi dia melakukan ritual doa, dan setelahnya itu si Pinocchio-nya hidup gitu. Yang dinamakan myth. Oke, next, legend atau legenda. Legend is a story that has long been widespread in society and can be believed to be a history or believed to be something that really happened in the past. Nah, legenda itu sama folklore folktale, cerita yang sudah berkembang di masyarakat, melainkan yang bedanya dari legend ini adalah ceritanya itu dipercaya ada. For example, story of Toba Lake. Nah, kenapa saya mengangkat cerita Danau Toba? Karena Danau Toba itu ada ya di Sumatera Utara kalau nggak salah, ada Danau Toba, sehingga ada fisiknya, atau sehingga masyarakat itu percaya bahwa cerita itu ada. Oke, next, fable atau fable. Fable is a story that uses animal figures in it. The purpose of fables is to be able to entertain readers only. Nah, fable atau cerita binatang, ya biasanya cerita ini menceritakan seorang binatang, figurnya itu seorang binatang, binatang itu hewan. Dan tujuannya itu untuk menghibur. Selain itu, fable juga tujuannya untuk memberikan moral lesson atau pesan dari cerita tersebut. For example, Fox and a Cat. Itu contoh cerita dari fables. Oke, next, short story atau cerita pendek. Short story is one type of story that is fictional or only in the form of fantasy. Nah, cerita pendek juga ada salah satu cerita yang fiksi atau fantasi. Nah, biasanya kita juga bisa membuat cerita short story itu. For example, True Friends. Jadi contohnya seperti teman sejati itu. Short story. Okay, next, to get the point, generic structure of narrative text.
the first I will explain about orientation. Nah, orientation ini adalah salah satu bagian dari naratif teks, biasanya di awal paragraf, dan tujuannya itu untuk mengenalkan tokoh, tempat, terus waktunya kapan. Nah, itu yang dinamakan orientation. Nah, itu fungsinya juga itu ya, fungsinya dari orientation. Oke, next. For example, kalian bisa baca when you want a time. Nah, itu termasuk ke orientation. Nah, itu contoh dari orientation. Oke, next material complication. Nah, complication itu adalah bagian dari naratif teks yang setelahnya orientation. Komplik biasanya bermunculannya atau berawalnya sebuah konflik atau kejadiannya sebuah cerita gitu, yang kalau ini inti dari sebuah cerita gitu, itu yang dinamakan complication. Oke, next. For example, we can see the example. Ini kalian bisa lihat dari contoh ini ya. Kalian bisa baca juga. Oke, next material yes, resolution. Resolution ini adalah solusi dari complication. Ya, biasanya resolution atau resolusi ini solusi dari complication itu ya. Resolution biasanya bertujuan untuk ya solusi untuk sebuah complication, kejadian konflik. Biasanya resolution itu solusinya happy ending or sad ending gitu. Jadi menuju ke akhir sebuah cerita resolution itu, atau solusi resolution. Oke, next, for example, we can see the for example, kita bisa lihat contoh dari resolution. Oke, next, reorientation. Reorientation, kenapa saya menandakan sebuah tanda bintang? Biasanya ini sama si penulis biasanya ditulis di cerita ataupun tidak. Kenapa? Biasanya untuk sekarang biasanya itu si penulis itu tidak menulis moral lesson atau pesannya secara langsung di teks gitu. Biasanya reorientation itu kita bisa buat menyimpulkan moral lesson atau pesan dari cerita tersebut ya, itu yang dinamakan reorientation. Reorientation itu bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan ya, itu moral lesson. Oke, next material, pictures of narrative text. The first I will explain about noun. Noun is used for one of the pronoun of people, animals, or object in the story. Nah, noun di sini, kata benda di sini adalah seperti pronoun. Pronoun itu kan masih ingat pronoun seperti she, he, it, I, you, we, they, itu kan menandakan orang, berarti orang itu kan termasuk ke benda. Animals juga masuk ke benda, dan objek juga benda ya, itu noun di sini. Next, past tense. Biasanya naratif teks juga menggunakan past tense atau waktu lampau. Contohnya seperti go jadi went, study jadi studied. Oke, next, time consecutive atau time conjunction atau penghubung waktu.
For example, after, before, after that, when. Nah, itu yang dinamakan time consecutive atau time conjunction. Oke, next material, active action, action verb. Nah, action verb itu adalah kata kerja yang verbal gitu. Contohnya seperti studied, climbed, wrote, and others. Nah, biasanya menggunakan kata-kata yang aktif, yang action gitu. Next, saying and thinking verb. Saying and thinking verb itu contohnya seperti said, told, thought, and others. Okay, class. Maybe now for for material, and then assignment for me today. Please make a reading of, please make a recording of reading narrative text and then send your recording to my WhatsApp. For the text, I will send it to the class WhatsApp group. Okay, class. Maybe enough from me. I'm so sorry, I have some mistakes. And then thanks for watching and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.